Corona. Menaielewa. Hiyo ni gonjwa ingine nisijisikia. Nilisikia tu nilisikia kwa TV. Tunaweza taka hata maji rudisho huku Mathare tupate hata maji ya kuogea mkono. Na tunaweza taka hata kama kuna ka place tunaweza pata tu hata kama kunaweza jengo. Kwa vijana wako kando na wasichana wako kando na watafutiwa kazi. Basi mtu anafaa kujikinga na mask, wala gloves. Hizo hata wajatuletea. Nyenye tuone vile tuta maintain yenyewe na maisha yetu. Kenya has confirmed several cases of the deadly coronavirus. The government has put in strict measures to prevent the spread of the virus, which include, among others, suspending learning in all institutions, self-quarantine of all people who have entered Kenya in the last 2 weeks, and asked the public to avoid congregating and visiting crowded places. However, as many adhere to these measures, vulnerable Kenyans who live in the streets and lack the ability to self-quarantine, receive medical attention or access simple basic facilities, seem to have been forgotten and know little or nothing at all about this pandemic. According to you, corona unasikia, unaona ni ugonjwa gani? Corona kama ni mnaielewaje? Hiyo ugonjwa sasa hatujui kama ni homa ama ni nini. Sisi tunaambiwa tu corona, but hatujambiwa nini ya corona nini. Tunaambiwa tu virus. Ati corona virus nini unaona. Sasa na wengi wetu hapa wengine watasoma. Unaona ni shida. Na unapata mara mingi vitu zinatangazwa na kizungu, wenye tunajua ni wachache, wenye tumesoma ngala. Hii ugonjwa ya coronavirus tuliambiwa inakuja na hewa. Na tumeiogopa juu tujue. Unajua sisi wenyewe kupata maji ni shida. Na sisi si chakula, si ati ndani. Venye saa ingine tukiwa na pesa tunaweza jivaia. Sana sana ni zile chakula za kupewa. Na hizo chakula za kupewa kabla tunakula haraka hata tujaogota mkono. Tunaona tuko Kirende tunakula. Maji sasa kama venye tuko na mtoto, hata mtu akikula anawi mkono, anaendelea kunyonyesha mtoto. Sasa hiyo ugonjwa tunaisikia tukimini. Na tukaambiwa watu, tukasikia mtu anafaa kusalimia na akiwa mbali. Usikuwe mmekaribia na watu wengi, juu hiyo hewa inaingia mnashikiwa na hiyo ugonjwa. Kwa hivyo nyinyi mmejua tu corona inaletwa na vumbi? Mmejua inaletwa na vumbi na kukohoa. Nasikia saa ingine mtu akiumwa na kichwa inamletea. Na mkikuwa wengi penye mko mnakula, musikii hewa venye inavyo. Sasa kuona joto mingi, sasa harufu yote, kila mtu anapumua na wewe, anapumua. Sasa hiyo pumzi yake na yako ikishikana na wengine, mnashikwa na hiyo ugonjwa. Kama mtu yako nayo, signs zake ni gani? Signs zake hapa hivi base. Kukohoa sana, tunajua huyu yenyewe yuko pamoja naye, hayuko fine. Ndio tunaambiwa tunapiga simu hapo Blue House. Landi na mkujia hapa hivi. Kama Landi tukiambiwa hakuna gari, tunambeba na mkokoteni, tunamteremsha hivyo. Anaenda anadhibitiwa kwa ward. Na nyinyi mnajua hii ugonjwa mtu anaishikaje? Si tuliambiwa tu kuna venye hii hali ya hewa hii venye mtu anaweza pumua. Unaweza ambukiza mwenzako. Ni virus tu inakuja tu na hewa tu yani. Ni ya hewa. Mimi Kenya nilisikia unaoga mkono kwa wingi na usikae karibu na watu wengi. Na kama uko place yenye unajua unaweza tembea kidogo, usipande gari. Na makanga wenye wanapandisha watu wengi, usipandisha watu wengi wajae ndani ya gari.
na wase wanaambiwa wakae wakioga sana mkono na hizo sanitizer. Ni mko nazo na maji hapa iko aje? Maji huku kwetu ni shida. Maji nakujanga only on Friday peke yake. Na venye nakuja on Friday tunaambia tuoshe mkono kwa wingi na maji sengine nakosanga. Sasa tulikuwa tunaomba huku sana sana waturume sana ya maji kwa sababu maji ndio itatusaidia kuosha mikono zetu. Na sabuni. Na sabuni sasa imepanda, kila kitu imepanda. Hata ukienda kwa shopping kwa kwa supermarket unapata sabuni imepanda. Sijui kwa nini wanapandisha sabuni. Juu wanaona hiyo ugonjwa imekuja wamepandisha sabuni. Ukienda kulizia sabuni si venye bei ilikuwa kama kitambo. Corona. Menaielewa. Hiyo ni gonjwa ingine nisijisikia. Nilisikia kwa TV. The fact that majority of these families can barely afford basic needs such as water makes them vulnerable to the spread of coronavirus. Should one of them catch the infection, they are likely to spread it more widely than someone who can distance themselves from the crowd. To them, this is the only home they know and are mainly forced to sleep and eat together. Hali ya usafi hapa hivi hatuna usafi mzuri. Masabuni yenyewe hii gavana inatuambia tunawe mkono na sabuni, hatuna sabuni. Maji nakuja Friday, tuna shida huku hivi. Ukienda kuoga na maji ya Roe bado ni shida. Roe ni huko kwa mto. Huko kwa mto. Si ndio huko kwa mto huko hivyo ni shida. Na mkisikia hapa mzee ameanza kukohoa, hosi mnaendanga wapi? Hosi ya masafara ni Blue House. Blue House. Hiyo ndio hosi yetu ya masafara. Hiyo ndio inatusaidianga. Mkienda nyi ulipishwa ama? Tulipishanga, watu fanyia bure. So mkisikia mzee akikohoa hiyo ndio place mtampeleka? Hadi tunampigia simu wanakaa mingi paka hapo. Na mkiambiwa mba hizi masabuni, sanitizer, mzee make sure ameosha mkono, mnafeel aje na hata huko maji ya kunywa? Sasa tunafaa tumtumia ile tu yenye ameweka ile kidogo. Unapata kidogo hata si uwezi yoga, labda uoge passport. Na ukunywe. Ile kuoga mkono, mguu, uso. Hiyo tu ndio mtu anafanya. Maji sana unapata mara mingi wase kuoga mwili wakati maji iko. Juu sometimes wanaona ngaye distance kwenda huko kwa mtu huko chini na kwa ngumu kwao. Basi mtu anafaa kujikinga na mask, wala gloves. Hizo hata wanatuletea. Nyenye tuone vile tuta maintain yenyewe na maisha yetu. Hiyo ndio tu ati mtu afaa nini na hakuna kitu anatusaidia na. Kwa sana kinaniuma mimi. Wasema mara watu kae kwa nyumba nini mtu afanye shopping. Obviously watu kazi sisi hatuna kazi ile. Hivi bado tunapata tuya kufanya nini. Unaona sasa kuna venye hata ndio kibado ile tosha hata nini ya tosha ati baba ati nini ya store ya wiki moja tu unatumia tu ukiwa hapo kwa nyumba. Shida ni tunapatanga saa nyingine ukipata pesa labda ukitaka sabuni ukinunua 10 na mko wengi na umeoga ni lazima utasaidia mwingine hao na ujui hali. As majority of Kenyans continue practicing social distancing in order to prevent the spread of coronavirus, the same cannot be said for over 42,000 street families in Kenya. To them, things like soap, water, sanitizers, or even places they can self-quarantine are a luxury. Indeed, coronavirus and future pandemics may force government institutions all over the world to come up with long-term sustainable measures that will help them deliver basic needs to street families. Mimi naweza taka kuambia gava kama inaweza pata tu place kama hizi takataka zitolewa hapa. Na tunaweza taka hata maji rudisho huku Mathare tupate hata maji ya kuogea mkono. Na tunaweza taka hata kama kuna place tunaweza pata tu hata kama kunaweza jengo kwa vijana wako kando na wasichana wako kando na watafutiwa kazi. Alileta tu hizo vitu. Hizo ndio hizo magonjwa zitashike. Hizo masabuni. Masanitizer. Mask. Maji kwa wingi. Maji ya kunywa mko nayo tu? Maji ya kunywa hatuna. Ningetaka chakula, ningetaka pale nyumba, tuondole huku. Hiyo maisha ni tunasikia hata maisha ya kutafuta hizo vitu.
tungetaka tuache. Tungependa magava tuchukue na sisi wenyewe tujilinde, tusikie venye wanasema, tusikuwa na hiyo kujipeleka mbele.